Saa 10 saa za Afrika Mashariki kukuletea taarifa za Shina la Upeo siku hii ya Jumamosi ili uweze kumakinika popote ulipo. Kwetu wananiita Joshua Msare na moja kwa moja tunafululiza kukujuza. Katika taarifa ya kila siku kuhusu corona, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akiwa katika kaunti ya Kakamega ametangaza visa 699 vipya vya maambukizi ya corona nchini na kufikisha jumla ya visa 25,837. Katika kipindi cha saa 24 watu 5 wamefariki na kufikisha idadi ya waliofariki kutokana na corona nchini kufikia watu 418. Tusikilize ripoti hiyo mpenzi mtazamaji. We have recorded some 699 new cases rising out of a total test of some 7,175 people, cumulatively now arriving at 25,837 persons. We have now got in this country tests that we have carried of nearly 350,000. And from the new cases, 675 are Kenyans, while 24 of them are foreigners. In terms of gender, 427 are male and 272 are female. From a 1-year-old baby all the way to 85 years old. But on a more positive note, today also is a happy one because we have released some patients. 781 patients have recovered from the disease. And this brings our total of recovered patients to 11,899 so far. 125 from various facilities, while 656 from home-based care programs. And I want to emphasize that because you remember when we were at Mumias, your technical people were telling us about how much they have done, the investment they have done, the teaching, the observations with the healthcare workers to see that the home-based program works. And we are very proud of Kenyans because of the success that we have experienced with the home-based care program. And Dr. Amoth is here can confirm that so far we have not lost a single person on the home-based care program. And that tells you that the facilities at home and the atmosphere at home may work better for people rather than in hospitals. And the healthcare workers are not just working in hospitals, they are also working in homes. And when we continue every day to thank you, healthcare workers, for the fantastic work that you have continued to do. Sadly, we have also lost some 5 patients today who have succumbed to the virus, and therefore, as we speak, we have got 418 Kenyans who have perished. And this number is a sad one because we are talking about somebody's mother, you're talking about somebody's son, somebody's brother. It's not just a figure, it's people. And it is sad that we have lost those many people. So hopefully this is something that we can contain and see that the fatality rate does not increase. Bwana Governor, nikimaliza na kama ilivyo desturi ya Kiafrika, nimetembelea wewe hapa. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba tume haki za kibinadamu nchini KHRC imependekeza mgao sawa wa fedha kwa kila kaunti, huku ikiwashitumu baadhi ya maseneta waliounga mkono mswada wa tume ya ugavi wa rasilimali SCRA. Hata hivyo, seneti tayari imefutilia mbali mswada huo, huku maseneta wakitakiwa kubuni mswada mpya utakaotia kikomo mzozo uliopo wa ugavi wa fedha za kaunti. Haya yanajiri huku KHRC ikishutumu serikali kwa kuonekana kutepetea katika kuchunguza madai ya ufujaji wa fedha za COVID-19.
hallmark of devolution is equitable access to resources for equitable development across the country. Attempts by certain members of the Senate to perpetuate unequal development for political self-interest are an unacceptable negation of the spirit of the Constitution and must be strongly resisted by all Kenyans. The theft of COVID-19 funds amid a national health crisis is an abhorrent manifestation of the ingrained culture of plunder of public resources that continues unabated under the indifferent watch of the government. Kwa habari zaidi ni kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amehimiza mazungumzo kuwepo baina ya maseneta ili kumaliza mzozo uliopo kuhusiana na mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Kalonzo aidha amependekeza kuongezwa kwa mgao wa kaunti katika siku za usoni, akitaka kuwa njia mojawapo ya kumaliza mzozo wa ugavi wa rasilimali za kaunti. Kuna mjadala huu wa ugawaji wa fedha ambazo zinaenda kwa kila mojawapo makaunti zetu 47. Kulikuwa na hali ya tatanishi katika baraza la Senate. Maoni yangu kama ambavyo nilisema hapa ni kwamba equalization fund iongezwe kimarudufu na subsidiary legislation inayohusu mambo haya yajadiliwe kikamilifu katika jumba la National Assembly na jumba la Senate, na hizo pesa 0.05% ziongezwe ili kwamba wale ambao wako na idadi pia ya watu wasione kama wamewachwa nyuma. Kila mtu apate haki yake. Na kama kaunti hizi ambazo ni 18, 20 hivi ambazo zinapoteza fedha kutokana na formula ambayo CRA yenyewe imeunda, basi kila mtu apate under equalization fund, apate manufaa. Kwa hivyo mimi sikubaliani na wenzangu viongozi ambao wanasema hawataki kukaa chini. Nao kama President Salva Kiir wa South Sudan na ambaye sasa ni makamu wake wa kwanza Dr. Riek Machar walikataa kukaa chini. Wakati wa COVID watu wa South Sudan wangeangamia kabisa. Lakini wakakaa chini, wakakubaliana, sisi tukawashawishi, tukawasukuma. Therefore, intolerance is the worst form of dictatorship. Whether it's a communication breakdown, shetani anatawala hapa. So really leaders must be prepared, however difficult the issues. Leaders should be able to sit and discuss with each other. After all, they are given that direct mandate. Confront issues head on. Don't run away from a challenge. This is what I want to advise the Senate. And if they need me, niko pale mimi. Na mpenzi mtazamaji, tukisalia katika ugavi wa fedha za kaunti ni kwamba baraza la uuzaji mifugo Dubat Amei, ambaye ni mwenyekiti, amesema kuwa maseneta wamefeli wa Kenya kwa kukosa kuafikiana kuhusu mfumo wa tatu wa ugavi wa fedha za kaunti hata baada ya kuandaa vikao 7. Akizungumza na wanahabari mjini Garissa, amesema kuwa Wakenya walikuwa na matumaini makubwa kwa viongozi wa seneti kutatua mfumo wa ugavi wa bilioni 316.5, jambo ambalo limewaghadhabisha wengi baada ya upande mmoja wa maseneta kukosa kuwasilisha majina ya maseneta ambao watahakikisha kuna maridhiano ya ugavi huo. Amei ameomba Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kuzungumza na viongozi kutatua mzozo huo siku ya Jumanne. We expected senators to be people of very high integrity. Elders, patriots, nationalists, who are not going to look at this country on ethnicity or region. But today, it is very unfortunate that our Senate could not agree on any formula on revenue allocation. It is very bad. Some of our senators are behaving like a village headman. We want
to tell them the populous areas with the high population, we need development for them. There is no quarrel. Equally, the ASAL areas which have been neglected needs development. I think it is not right for money to be deducted from Wajir and Turkana and then given to Muranga and Usangishu. They can come up. This country, the budget is 3 trillion. What is now being argued with is only 326 billion, which is not even a quarter, which is not even 1/3. Na sasa tunaangazia taarifa ya tanzia, na ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Changamwe Ramadhan Saif Kajembe amezikwa nyumbani kwake kijijini kwa Shii katika eneo la Jomvu. Kajembe alifariki jana katika hospitali moja mjini Mombasa. Na mpenzi mtazamaji, kutoka TV47 tunasema Mola ampumzishe mahali pema peponi. Tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Kilimo imetangaza kuwa itashirikiana na benki ya KCB katika kuanzisha miradi ya mafundisho ya kilimo biashara. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema hatua hiyo inapania kuhakikisha changamoto zinazokumba mpango wa sasa umetatuliwa. Kipindi hiki wizara inajifunza kutoka kwa wakfu wa KCB. Waziri Munya alizuru vitalu vya kilimo biashara katika wakfu wa KCB ambapo vitalu 100 vya kilimo almaarufu greenhouses vinajengwa katika mpango wa KCB na wakfu wa Mastercard Young Africa ambao uko karibu kukamilika. Katika kipindi cha miezi 9 iliyopita, vijana 1000 wameajiriwa. And it's very clean. This is really an active business that is running. There are owners that are on here, young people that are actually investors. What the bank does is, so the foundation is setting up. We have partners who train. We have Nurama International College. We have Gearbox. We have Ask Skills and Manage. And then the banks provide the funding in the incubation period. And at the end of the day, we will then get the money out as they grow their businesses and they become entrepreneurs. So the program that we are about to launch also has a risk guarantee component that is around 800 million. We could also start there, even as we look at that scheme you talked about SMEs, so that that SME project then becomes, if more resources come in, becomes just part of our upscaling. We start with what we have. Kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba uteuzi wa Rais Uhuru Kenyatta wa hivi majuzi uliosababisha mabadiliko katika idara mbalimbali za serikali umeibua mgawanyiko katika eneo la Bonde la Ufa. Mbunge wa Cherang'anyi Joshua Kutun, ambaye ni mkosoaji mkuu wa naibu rais Daktari William Ruto, akijitokeza na kumsuta kinara wa chama cha KANU Gideon Moi kuwa amechangia kupigwa kalamu kwa jamii hiyo serikalini. Mbunge huyo Cherang'anyi amemnyoshea kidole cha lawama Seneta Gideon Moi kuwa ni mnafiki na ndiye chanzo cha kupigwa kalamu kwa wataalamu mbalimbali kutoka eneo la Bonde la Ufa na badala yake kuwatuza undani wake. Na mimi nataka kumweleza Gideon Moi, juzi amepewa nafasi kidogo na rais ya kuchagua watu. Kila ambacho nimeona ni uko yake. Watu wote watatu ni uko moja tu na jamii yake. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuja kukushangilia wewe wakati unasaidia jamii yako iweze kupata mnofu. Na wakina yae ambao wamekuwa katika safari hii wanapata mifupa. Hatuwezi kubali. Hapo ndio ilikuwa njia panda, ilitufikisha njia panda kati ya sisi na Ruto.
Aidha, Kutuni amemtaka Gideon Moi kutotumia ukaribu wake na Rais Uhuru Kenyatta kuadhibu wale wanaokisiwa kuwa washiriki wa ndani wa naibu rais Daktari William Ruto. Tunataka kumweleza Gideon, huwezi kuchukua hiyo nafasi kuadhibu wale watu ambao, ama kupatia wasiwasi na kupatia vitisho wale maafisa wa serikali ambao labda waliandikwa na Ruto ama walionekana walikuwa karibu na Ruto. Hiyo sisi hatuwezi kubali. Na kama itakuwa ni mimi na Gideon kupeana talaka na ndoa kuvunjika kwa kutetea wananchi na maafisa walioko serikalini na jamii kwa ujumla kwa haki yao, mimi niko tayari kupeana talaka. Si talaka ya kwanza hii. Siasa ni interest. Mimi utaniulinda, mimi nikulinde. Usiponilinda mimi sitakulinda. Katika uteuzi huo, katibu wa chama cha KANU Nick Salat ameteuliwa kuhudumu kama mwenyekiti wa bodi ya shirika la ustawishaji kilimo nchini ADC, huku Benjamin Cheboy aliyekuwa gavana wa kwanza wa Baringo akitemwa nje. Hali kadhalika, Kutuni amesisitiza kuwa kamwe msimamo wake wa kumsuta Gideon Moi usidhamiriwe kuwa amekigura chama cha Jubilee. Mimi nataka kuzisitiza, mimi siondoki Jubilee. Nimebaki Jubilee, nimekuwa mwana wa Jubilee. Mahala Uhuru atapokwenda mimi ndio nitakwenda pale. Na tutazungumza. Kwa hivyo mtu asifikirie kwamba ati mimi nina nia ya kukwepa ama kuondoka. Na ninapokosoa Gideon Moi isisemekane kwamba ama nimekwenda upande huu. Mimi ni mwana wa ODM na Jubilee ambayo imetengeneza handshake. Angalia. Mimi ni kiungo cha kati ndani ya hii mechi inayochezwa. Kazi yangu ni kuchukua mpira kutoka nyuma, kuweka defense Murkomen asileta hasara na mimi niende juu. Haya yanajiri miezi michache baada ya chama cha KANU kuafiki mkataba wa ndoa ya pamoja ya kisiasa iliyochangia seneta Pokot Magharibi Samuel Pogisio kutunikiwa wadhifa wa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti. Bonfas Barasa, TV47, eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Na sasa tukitoka katika kaunti ya Trans Nzoia tunaelekea katika kaunti ya Nakuru, na ni kwamba wahudumu wa afya nchini wamehimizwa kutafuta ushauri nasaha kama njia mojawapo ya kupunguza ongezeko la msongo wa mawazo wakiwa kazini. Kulingana na wataalam, tangu kuripotiwa kwa virusi vya korona kumeshuhudiwa mabadiliko ya hulka miongoni mwa wahudumu wa afya, huku utafiti ulimwenguni ukionyesha wengi wa wahudumu hao wana matatizo ya kupatwa na msongo wa mawazo, matatizo ya kiakili. Naibu rais wa hospitali ya Medihill Group of Hospitals, Santosh Devaraj, alisema wakati huu kuna ongezeko la visa hivyo vya msongo wa mawazo, bana haja ya wahudumu hao kuangaliwa mara kwa mara wanapoendelea na majukumu yao. The situation is quite unique, and many of our health workers are scared just as much as the population at hand. However, what we're doing to ensure that they remain sane and able to function is to ensure we have counseling services. There's a counseling hotline for the health workers where you can call and speak to a counselor 24 hours. There's also availability to have social support while at work through the departmental heads, where if you feel that you're overwhelmed, you can have a session to discuss, talk to the counselor and be able to deal with it. We've also had trainings on PPE so that the staff are aware on how to use the PPE, how to react in case we find a COVID positive patient or a suspect, in order to ensure that they remain not infected and remain safe. Today we have invited the health workers who are in the hospital and the first liners who are in the front liners for the present situation. And we all know what is the development in the Nakuru County. It is cases are increasing, and we have to see how to protect ourselves and also the community. So today we had a stress management, first to protect ourselves in the stress level and the mind level, which the county officials were also present here today, along with the Nakuru County government, also the Ministry of Health, and they have addressed us and they have motivated us and our health workers and the frontliners. It's a great support, and we can see the smile in the faces after a long time. Sasa mpenzi mtazamaji, kwa kasi lakini kwa utaratibu tunasanzuka kupata taarifa za michezo, na ni kwamba Juventus walitemwa nje ya michuano ya kombe la klabu bingwa licha ya nyota Cristiano Ronaldo kuhakikishia ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Lyon ya